Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou dar sequência à minha experiência como Jô Soares do YouTube da tecnologia aqui, ou David Letterman, né, para o pessoal conhecer lá na gringa. Hoje nós temos uma entrevista muito bacana com o Gardiner, que é o autor do canal Linux Gamer, ou The Linux Gamer, que é um canal muito bacana em inglês, obviamente. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre como é ter um canal no YouTube envolvendo Linux, especialmente a parte de games, que é uma coisa relativamente nova. E nós vamos conversar também um pouco pedindo para ele como que é visto o Linux fora do Brasil nesse quesito de jogos, né? A gente tem uma noção aqui no Brasil, algumas pessoas ainda têm um certo preconceito e a entrevista foi bem bacana. Vamos lá então. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, é mais uma colocação. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, quem é você, afinal de contas, qual é o seu canal, do que ele fala, enfim, se apresente aí para o nosso público. Hey, thank you so much for having me on. My name is Gardiner Bryant. I live in Maine in the United States. I'm 28 years old, and I run the YouTube channel The Linux Gamer. Over on my channel, I do reviews of Linux games, as well as some sketch comedy, some Linux news, and opinion pieces. I'm also rather active on Twitter. My username is @LinuxGamer. Toda vez que vem um convidado aqui no canal, eu faço esse tipo de pergunta na maior parte das vezes, especialmente se eu sei que a pessoa utiliza Linux. Há quanto tempo você utiliza Linux e qual é a distribuição que você mais gosta? I've been a Linux user for over 10 years. I've been a full-time Linux user for the majority of that time. I started out using Fedora, I think it was version 7. I hopped over to Debian for a little while, and then ultimately I ended up with Ubuntu. For the most part, Ubuntu is my distro of choice, though I've strayed away from it for a time. But I use Ubuntu mostly because of the compatibility and large online community. If I'm having an issue I can't solve on my own, I can just Google the issue and typically there's an answer right there for me. Another reason is that most Linux applications target Ubuntu. Since it's got a wide install base. If you want an app and it's not in the repos, I don't need to compile it from scratch. I can find a PPA from the developers and use that instead. Aqui no Brasil a gente tem uma noção talvez diferente do Linux que vocês tenham aí nos Estados Unidos. Aqui o pessoal acredita muitas vezes, acha que é uma coisa meio de nerd, que é uma coisa difícil, e o canal aqui tenta provar justamente o contrário, que você pode fazer coisas vistas como mais técnicas, sem sombra de dúvida, mas ele também pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então eu gostaria de saber como as pessoas aí de fora dos Estados Unidos, ou pelo menos as pessoas que você conhece, enxergam o Linux. In my actual day-to-day life, Linux is generally seen as a nerd thing, and few people care to take the time and understand it. I do have a few good friends who hold Linux in high regard, but they don't feel like they're savvy enough to actually use it as their daily driver. I've been thinking about starting up a Linux user group around town to engage people in my community, help them troubleshoot any issues they might have, and build some friendships. But I am pretty busy, so I don't know when I'll have time to do that, if ever. Uma coisa importante, né, já que a Valve deu uma estancada aparentemente nas Steam Machines, até que elas se desenvolvam mais, eu sinceramente já não sei mais exatamente qual o objetivo da Valve com o projeto das Steam Machines, mas eu gostaria de saber o que você enxerga no futuro dos games para Linux, já que o seu canal é especificamente voltado para isso. I expect that Feral Interactive, Aspire, and Paradox will continue to be the pillars. They'll bring AAA games to the platform, as they have. And we'll continue to see most of the fresh and innovative indie games showing up and expanding the Linux-compatible library. I hear people talking about the Vulkan API. I think Vulkan is going to make it easier for developers to write cross-platform games. I hope that it actually results in more games being brought to the system, but as of right now, I'm kind of skeptical. But I suspect that we have a bright future ahead of us. The desktop Linux user base is expanding, and probably within the next 2 years, we'll reach a tipping point where people will start coming to Linux in droves. That's my hope anyway. Apesar da gente ter já metade dos games que estão na Steam rodando na plataforma Linux, muitos games ainda estão de fora. E existem outras plataformas, como a Uplay, como a Origin, por exemplo, que também vende títulos que as pessoas gostam muito. Eu gostaria de saber de você qual título que ainda não está para Linux que você gostaria de jogar e não pode na plataforma. That's a great question. I have a few favorites that aren't on Linux. The original BioShock was a masterpiece, and I wish that I could play it.
I'd also really like to see something like Sonic and All-Stars Racing Transformed. And the South Park games would be really fun, but honestly, I'm pretty happy with the games that we already have. Of the 380 games in my Steam library, 317 of them are available on Linux. Really, I'd like to see the games that already have Linux versions come to Steam. Game like the Unreal Tournament franchise, for example, that would make my day. I'd like to have some of the big games that hold people back from switching to Linux. It's surprising to me, but people still play Skyrim, and it's a huge roadblock for people to switch because you can't really do it very well over here. I've heard that StarCraft 2 is another one of those games. You know, World of Warcraft, League of Legends. I don't play those games, but a lot of other people do, and it's the fact that we don't have it really holds people back from coming over to the Linux side. Já que ainda existem games que não podem ser jogados nativamente na plataforma Linux, a gente sabe que tem o Diolinux, o Wine e tal, que permitem que você rode esse tipo de game. O que você acha dessa prática de rodar jogos através de Diolinux, de Wine e coisas do tipo? I don't do it personally. When I first jumped ship to Linux, I wanted to play some of the games I had become used to playing. And, you know, I tried Wine, but it was more of a headache than anything else. I never found it useful. I mean, it seemed like you spend hours, you know, configuring Wine just to play 10 minutes, and it was like broken and frustrating. And I know Wine has come a long way over the years. I just haven't given it a second chance yet. Maybe I should. And you know, I mentioned Vulkan a minute ago, and I think where Vulkan is going to make a huge impact on Linux gaming is going to be with Wine and other, you know, non-native solutions like virtual programming's Eon wrapper. I'd be okay with companies porting their old rendering engines to Vulkan and then packaging their game's binaries in a pre-configured Wine wrapper and then shipping that. You know, I'd be okay with that. Going forward with new releases, I'm not quite okay with that, but if it means more games on Linux through the native Steam client, then so be it. A próxima pergunta é meio complicada, mas eu gostaria de fazer. Qual é o melhor ou quais os melhores títulos para Linux que você já jogou e quais você recomendaria aqui para o nosso público? Boy. That's really hard. I'll give you my top 5. How's that? I love Rocket League, Civilization 6, Stardew Valley, Undertale, and Cities Skylines. Each one of those I love for different reasons: skill, strategy, exploration, story, and simulation, respectively. They all kind of represent something I liked in gaming as a kid. As for a recommendation, I've been playing Serious Sam's Bogus Detour. I'm going to be reviewing it next week, and I thought it was quite fun. Definitely check it out. Both my review and the game itself. Eu já pedi para você como as pessoas enxergam o Linux ao seu redor, aí os seus amigos, mas eu gostaria de ser um pouco mais específico. Como as pessoas aí nos Estados Unidos enxergam o Linux como uma plataforma para jogos? Well, here in the US, I get the impression that many people don't take desktop Linux seriously. Americans kind of have this weird, careless attitude towards computers in general. So long as it works, they don't care. I've seen a shift in attitude lately because of Windows 10, but at the same time, to most of the people I know, PCs are magical black boxes that suddenly decide to not work one day, and then I end up getting a phone call asking me to fix their computer. I'm sure you've encountered something similar. Most of the gamers I know aren't even PC gamers, they're Xbox or PlayStation fans, because it's easier and more convenient, or so they say. So I will say that in the United States, Linux gaming is an underdog for sure, but I have faith in it. Eu gostaria de te agradecer muito, Gardiner, pela participação. É meio complicado às vezes conseguir contato com as pessoas de fora, mas é interessante ver como interesses em comum unem as pessoas através da internet ao redor do mundo. Então fica aqui o meu muito obrigado. Se você quiser, agora pode deixar uma mensagem final aí para o nosso público. Yeah, so if you guys haven't already, you can check out my YouTube channel and subscribe for Linux game reviews and opinion videos. I usually do 2 videos a week. You can follow me on Twitter @TheLinuxGamer, and you can also support the work that I do over on Patreon, patreon.com/TheLinuxGamer. And thank you so much for having me on, man. I really appreciate it. E eu agradeço a você que assistiu esse vídeo entrevista até o final. Se inscreva no canal do Gardiner, tem o link aqui na descrição, especialmente se você entende inglês, claro, né? E você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo, grande abraço, valeu e
Falou!